Neither freedom ni la libertad from sorrow nor realizations of one's real nature de la pena ni la realización de la naturaleza del ser is possible es posible as long as the conviction does not arise mientras la convicción no se forje in one that the world appearance is unreal. en uno en que las apariencias del mundo son irreales. Now, where the world appearance appear? ¿Dónde el mundo aparece y desaparece? In the mind only, En la mente solo, as thoughts. como pensamientos. Therefore, if the conviction of the mind that the thoughts are not real, Si la convicción de la mente de que los pensamientos no son reales, basically freedom from sorrow is not possible, básicamente la libertad de la pena no es posible. and realizations of one's real nature is not possible. Y la realización de la verdadera naturaleza de tu ser no es posible. This is why I invite you today, Es por esto que te invito hoy, just for today, solo por hoy, realize that every thought is an illusion. se den cuenta que cada pensamiento es una ilusión. Every thought is a dream vision. Cada pensamiento es una imagen del sueño. Is imaginary. Es imaginario. Is not even real. Ni siquiera es real. Neither the world Ni el mundo of matter de la materia, nor the modes of creation ni los modos de la creación are truly real. son verdaderamente reales. Yet the living and the dead, Pero la vida y la muerte, means the ones who identify with the physical form, los que se identifican con una forma física, think and feel they are real. sienten y piensan que son reales. Ignorance of this truth La ignorancia de esta verdad keeps up the appearance mantiene la apariencia of these illusions. de estas ilusiones. Means ignorance is realizing that the matter and the creations are Significa que la ignorancia se da cuenta de que la materia y and the modes of y creation los modos de la creación son are unreal, irreales, are an illusion. son una ilusión. Modes of creation. Yeah, it's the modes of the mind. Yeah? Veiling, projection. That's the modes of creation. Deep sleep, That's also modes or states. perdón, decía que los modos de la creación son los modos de la mente, o los estados. When this notion of the object is firmly rejected, Cuando esta noción del objeto es estrictamente rechazada and removed from the subject, y removida del sujeto, then consciousness alone exists, entonces la conciencia solo existe, without even an apparent or potential objectivity. sin una objetividad aparente o aparente. Yeah. Okay. When the notion of the object is firmly rejected, Cuando la noción del objeto está estrictamente rechazada, he's pointing on discrimination. está señalando la discriminación. You reject the object in the mind, not anywhere else. Tú rechazas el objeto en la mente, no en ningún otro lado. Because it's the objective thoughts that needs to be rejected. Porque son los pensamientos objetivos los que tienen que ser I'm rechazados. not this, No I'm soy not esto, this, no soy I'm esto, not this. no soy esto, I'm not this physical no soy body. este cuerpo físico, I'm not these thoughts that imagines the objects of the world. no soy este pensamiento que imagina los objetos I'm del not mundo. this imagination. No soy esta imaginación, I'm not the one who's thinking. no soy el que está pensando, I'm not a thought that appears and no disappears. soy un pensamiento que aparece y desaparece, I'm not an idea. no soy una idea, I'm not a concept. no soy un concepto, I'm not movement. no soy movimiento. It has to be, this is rejecting it. Tiene que ser así, esto es rechazarlo. The wrong notion La noción errada o equivocada that this world is real de que este mundo es real
has become deep-rooted se ha echado raíces profundas on account of persistent wrong thinking. a cuenta de un pensamiento equivocado persistente. Yeah? What is the persistent wrong thinking? ¿Cuál es el pensamiento persistente equivocado? Hmm? Okay. Que los pensamientos son reales. Que soy un cuerpo físico. Que soy un cuerpo físico. I am a body with legs and hands. Soy un cuerpo con mis brazos y manos. I am an object. Soy un objeto. I am food. Soy comida. And this is who I am. Este es quien soy. And because I am a physical body, Y como soy un cuerpo around físico, it I build, through my likes and dislikes, alrededor construyo lo que me gusta y lo que no me gusta. my personality. Mi personalidad. Because my whole personality is driven by likes and dislikes. Porque toda mi personalidad está llevada por lo que me gusta y no. Yeah? And then basically I am, Y yo as a soy separate individual entity, una entidad separada, a collection of reactivity. una colección de reactividad. And then I say, this is me, this is wrong thinking. Y luego digo, este soy yo, esto es pensamiento equivocado. Yes? And because I've been doing it Y como lo he estado haciendo for some time, por algún tiempo, then it's so rooted that I think that what the mind is thinking is real. está tan enraizado que pienso lo que la mente piensa es real. And I believe what the mind is telling me Y creo lo que la mente me dice, to be the truth. que sea verdad. You have to stop believing your mind. Deben de dejar de creerlas. You have to doubt the mind. Tienen que dudar de You have to doubt the thoughts. Tienen que dudar de los pensamientos. You can't rely on the thought for knowing the truth. No pueden descansar en el pensamiento por saber la verdad. Because the thoughts can only steer you from where? Porque los pensamientos solo pueden removerte de dónde, The truth itself. de la verdad. They will steer you from the truth. Te moverán de la verdad. They'll tell you all kind of things you have to do, Te you need dirán to do, todo tipo de cosas que necesitas hacer, that you want to que quieres, in order to fulfill the happiness of para who you realizar are. la felicidad de quien tú eres. And that the more you'll have, the happier you will be. Y que mientras más tengas, más feliz serás. And the more you'll do, the more productive you will be. Y mientras más hagas, más productivo serás. Siempre es como una paradoja. It is always like a paradox. No, it's not. No, Paradox means that there is something real and something unreal. la paradoja significa que hay algo real y algo no real. There's only exist the reality. Solo existe la realidad. There's no paradox. No hay paradoja. The paradox is apparently, as long as I perceive, there is still something that is not real. La paradoja existe siempre y cuando crea todavía que hay algo que no es real. When in fact, all there is the ultimate reality. There is no unreal entity. Cuando de hecho lo único que existe es la realidad. No hay un. One has to realize that unreal Uno tiene que darse cuenta que lo irreal means it has no existence. significa que no tiene existencia. Means it doesn't exist. Significa que no existe. There is no water. No hay agua. The mirage is non-existent. El espejismo no existe. Yeah, it appears. Aparece. Yet appearance is non-existent, so it's not even not real. Pero la apariencia no existe, así que ni siquiera no es no real. It's not existing at all, No existe nada, therefore there's no paradox. así que no hay paradoja. If this is not fully understood, Si esto no está completamente entendido, then it's not fully complete. entonces no está completo. Liberation La liberación is the realization of the total non-existence
Es la realización de la total no existencia of the universe as such. del universo como tal. No paradox. No hay paradoja. This is different Esto es diferente from a mere denial de un mero negación, de una mera negación of the existence of the ego and the universe. de la existencia del ego o del universo. Means as long as still there is discrimination, Mientras haya discriminación, still there is a negating, right? hay negación. Yet when you directly experience who you are, Pero cuando experimentas quién eres realmente, that alone exists. eso solo existe. That's why he says the letter Es por eso que dice la carta, is only half knowledge. el hecho. The second one, La carta es solo la mitad del conocimiento. liberation is the realization of the total non-existence La liberación es la realización de la de totalmente non-existence no existencia, de la total no existencia of the universe as such. del universo como tal. That's the first one. Esa es la primera. That's where he says this is liberation. Eso es donde dice, esto es la liberación. This is different from a mere denial Esto es diferente de una mera negación of the existence of the ego and the universe. de la existencia del ego y del universo. The second is only half knowledge. La segunda es solo la mitad del conocimiento. That enables the mind to understand that discrimination is just a step. Eso te lleva a la conclusión de que la discriminación es solo un paso. Okay? The mind has to abide as that. La mente tiene que mantenerse así. Mantente en este paso. Abide, fix the attention on the silence of who you are and abide as that. Fijar la atención en el silencio que eres y mantenerte como es. And because there cannot be steps to be jumped, Y como no puedes saltarte pasos, okay? And because the mind is in evolution, y porque la mente está en evolución, it's a movement. es un movimiento. Therefore, it first is discrimination Primero es discriminación, and concentration and inquiry. concentración y examinación. And then what happens is resting as that. Y luego lo que pasa es que descansas como es. Even if the mind fixed the attention on that, Aun si la mente fija la atención en eso, all the latencies now would come into the surface todos los hábitos saldrán a la superficie to burn themselves para quemarse, in order not to get attached to them and get lost in a dream. para no apegarse a ellos y perderse en el sueño. The mind has to discard them, discriminate them. La mente tiene que discriminarlos. That's how they're burned, one image after another, one image after another. Así es como se queman, una imagen tras la otra, una imagen tras la otra. It's like fire, Es como fuego, and then what happens at night in the dark, the fly comes into the fire and burns. y en la noche cuando la mosca se acerca al fuego, se quema. That's what happens when you experience the presence of awareness. Lo que pasa cuando experimentas la presencia de la conciencia, Then these images just burn, estas imágenes just se like queman, the fly that comes into the fire. como una mosca que se quema en el fuego. That's why get the mind active. Es por esto que mantengan la mente activa. Means discriminate every moment. Don't rest. Discriminen en cada momento, no descansen. Make all the effort Hagan todo that el is esfuerzo possible. que sea posible. Because if the mind wander Porque si la mente divaga or it has many thoughts, o tiene muchos just pensamientos, recognize it is the weakness of the mind. solo reconozcan que es la debilidad de la mente. A weak mind Una mente débil cannot discriminate, no puede discriminar, cannot concentrate, no se puede and cannot concentrar, inquire into the self. y no puede hacer introspección. A mind that tends to wander all over the place, Una mente que divaga todo el tiempo, past, future, dreaming, pasado, futuro, jumping, soñar, saltar, it's a weakness. es una debilidad. Because the mind is not concentrated, so what it had, it dispersed to many thoughts. Porque la mente no está concentrada y se dispersa a muchos pensamientos. Many thoughts is a weak mind. Muchos pensamientos es una mente débil. One-pointed, concentrated mind is a strong mind.
Una mente concentrada en un punto es una mente fuerte. Strong mind doesn't mean I think I am great or I am wonderful or arrogant. Una mente fuerte no significa arrogancia ni pensar que soy maravilloso. Yeah, it's actually discriminate all this idea about who I think I am. Es realmente discriminar toda la idea de quién yo pienso que soy. It's putting the attention on who I truly am. Es poner la atención en quién soy realmente. Is the ability to shift the attention so I don't lose control with. Es la habilidad de cambiar la atención para no descontrolarme. Not lose control. No descontrolarme. Descontrolarme. Means, we talked yesterday, what does it mean losing control? Hablamos ayer qué significa descontrolar. I believe the thoughts to be real, Creo que los pensamientos and then I son start to reales, react, y luego and now empiezo a I reaccionar. fight, I Ahora want to be peleo, right, quiero estar bien, and then more thoughts evolve from it. y luego más pensamientos evolucionan. I de am eso, lost in a dream, y ya estoy thinking perdido en it's the el sueño. reality. I Pensando lost que es la control. realidad. Ahí perdí el control. The mind has to stop. La mente tiene que This parar. is why if somebody tells you, comes to you and tell you something, Por eso que si alguien llega y te dice algo, and you right away you react when what they say, y tú You lost control. reaccionas a lo que dicen, pues perdiste el control. let's assume they told you everything wrong. Asumamos que te dicen todo mal. Can you just be there and listen Puedes estar ahí y escuchar and witness what arises inside y presenciar lo que sale desde adentro, instead of defending an idea en vez de defender out una of idea habit? por hábito. So quickly it happened. This is why Muy rápido pasa. people don't really understand what it means even to be quiet. Entonces la gente no entiende qué significa estar callado. And it's okay. Only when you start being silent you start to have the wisdom and understanding what it really means. Y está bien porque solo cuando realmente lo haces empiezas a saber qué significa. Okay, so people are quiet and now they start to communicate hand signals. You want this? This is not being silent. La gente está callada pero empieza a comunicarse con señas y eso no es estar callado. We don't need we don't need to speak in order to communicate. No necesitamos hablar para comunicar. Yet it's still not really silence. Pero no es silencio real. Silence implies you actually surrender. Silencio implica que realmente te rindes. Means you don't ask from anybody anything. Significa no pedir de nada de nadie. Surrender Ríndete. means observing it as it is. Obsérvalo como es. Whatever thoughts arise, desires, Cualquier pensamiento que llegue. Control. deseos, control. I want it my way, Yo quiero a mi manera. and you watch it. Tú velo. Yeah, okay. I want it this way. I'm not this Yo thought. quiero de esta manera, no soy este pensamiento. And then you just watch. Y luego ves. You let life play itself out. Deja que la vida se manifieste. Not the way you like it to be. No como tú quisieras. Just que the way fuera. it is by itself. Solo de la forma que es. Pues. This is the purpose of being silent. Este es el propósito de estar en silencio. Yet if I need a watch, Pero si necesito and un I reloj, go and ask, can I get the watch? And I start to talk with you, and then you answer, that's not silence. y luego voy y pido un reloj y me contestan, entonces es una silencio. Being silent means you are more in. Estar en silencio es estar más adentro. You are less trying to make anything. Estás haciendo, dejando de hacer que las cosas pasen. You aren't doing the habits of the mind, Deshaciendo los hábitos de la mente. and you remain aware, Te mantienes consciente, watchful. observando. Because people can say, yeah, I'm not going to talk for a week. Porque la gente puede decir, no voy a hablar una semana. And they're very active out. Y están muy activos afuera. Maybe they don't use the speech. Tal vez no hablan el habla, They are lost in their mind. pero están perdidos en la mente. They just communicate in a different way now, still identifying with their thoughts. Se comunican de manera diferente, identificándose con This los is pensamientos. useless. Esto no tiene sentido. This is not what the wise talk about being quiet. Esto no es lo que los sabios hablan de estar callados.
That's why just changing the physical Solo está cambiando lo físico. is not enough. No es suficiente. And this is why knowledge comes into play. The why I say, hey, understand really what it means being silent. Y esto es lo que significa realmente estar en silencio. Okay? And then when now you're quiet, Y ahora cuando estás callado, now understand how you work with the thoughts. ahora entiende cómo trabajas con los pensamientos. And now as you work with the thoughts, look at the places where you're not going to cooperate with the thoughts. Y cuando estás trabajando con los pensamientos, ve los lugares en donde no vas a cooperar con ellos. When you want things Cuando to be a quieres certain cosas way. que When sean you así, want to control. cuando quieres When controlar, you believe you need something. cuando crees que Now you necesitas suddenly follow the thoughts. algo, ahora sigue los No, pensamientos. this is the time and opportunity for you to discriminate them and don't follow them. Esta es la oportunidad de discriminarlos y no seguirlos. Okay? This is why I tell people that's okay when we are here and you ask and communicate. Por eso está bien que cuando estemos aquí preguntes, te comuniques. Because it's more important that you'll have the clarity and understanding what is really being in silence. Porque es mejor que tengas claro qué es estar en silencio And then how to utilize it working with the thoughts. y cómo utilizas esto para trabajar con los Then just an pensamientos. appearance not talking. Entonces es solo aparente que no hablas. That's why I think it's very good that you go out and you engage Por eso creo que es muy bueno que salgan y se and you comprometan understand what is being in silence. y entiendan que es estar en silencio. And what it looks like is that it appears like you engage, yet you disengage with your thought, disengaging with the mind. Engage, you mean really? Like engage, like doing something. Por eso es cuando sales y estás comprometido. It's good that it appears on the outside, it appears like you're engaged. Desde afuera parece que estás comprometido, Yet internally you're disengaging from everything. pero internamente te estás descomprometiendo de todo. Yeah? Because if not, the illusion persists. Si no, la ilusión persiste. My question is, in the experience yesterday, I started to feel pain, body pain. So I don't know if it's part of the cleanse. Ayer mi experiencia empecé a sentir dolor en el cuerpo. No sé si es parte de la limpieza of this process, de este proceso. Pain is just because when you stop physically, El dolor es solo porque cuando paras físicamente, all the tension in the body, toda la tensión del cuerpo suddenly you start to sense it. empiezas a sentirla. Yet if one is sitting enough, this is Passover. Pero si uno se sienta lo suficiente, esto pasa. There are times I've seen people crying. Hay veces que he visto It's- gente llorar. Pain, they can't handle the pain. It's like, just keep, this is also going to change. Just stay with it. No pueden soportar el dolor y les digo And que they're se like, no, mantengan. it's not going to change and I can't handle, I have to go from here. Y dicen que no va a cambiar y que se tienen que ir de ahí. If they stay, Si se quedan, sure enough, it changes. They are free from this pain. sí van a estar libres de este dolor. I have people that 16, 20 years with pain, He visto gente que llevan 16 o 20 años con dolor. by the end of the retreat, they were freed from this pain, and even year later, they still report, that's it, it's gone. Al final del retiro reportan que el dolor había desaparecido. Same, I had a woman that had migraines for 16 years. También tuve una mujer que tuvo migrañas por 16 años. She took like pills for that, and Se tomaba pastillas. she was stopped functioning for a whole day, and she's a mother and everything, and couldn't function.
tomó pastillas y no pudo funcionar durante todo un día. In the retreat, I told her all the medication you give me. En el retiro le dije, dame toda la medicación, los medicamentos. She even kept a little bit with her. Ella se quedó un poquito con ella. And the first night, she knocks on the door at like 2 o'clock. Y la primera noche tocó en la puerta 12. a las 2 o a las 12. And she's throwing up and she has migraine, she can't handle it. Estaba vomitando y tenía migraña y no I podía. said, good, keep vomiting, stay with it. Somebody stayed with her the whole night. Le dije que siga vomitando, alguien se quedó con ella. Continue the next day like this, less vomiting, just excruciating pain. Continuó al día siguiente, menos vómito. By the end of, after a few days, Al final de was algunos gone. días, ya no había. the end of the retreat, it was finished. She is no more taking medication. She is free from the migraine. Al final del retiro ella ya no tenía migraña y no tomaba medicamentos. The mind was willing enough La mente estaba and had dispuesta enough support y to tenía go suficiente through. soporte para pasar. Because I see there's one person, one committed never showed up, Porque veo que hay una persona comprometida and one que no se committed for apareció, 4 days. y una se comprometió por 4 días. Yet, after 3 hours, Después de 3 horas they disappeared. desapareció. I do not know what's the reason. No sé cuál es la razón, Yet it tends to be that there is not enough conviction, pero tiende a ser que no hay suficiente convicción. and the weakness of the mind took over. La debilidad de la mente se apoderó. With a weak mind, Con una mente débil you can just remain in the dream. puedes mantener en el sueño, mantenerte en el sueño. You saw yesterday just what it takes to do the work. ¿Vieron ayer qué significa hacer el trabajo? In the mind of the deluded, La mente del que está engañado, the unreal manifests itself. lo irreal se manifiesta solo. And when the delusion has been dispelled, Y cuando la ilusión ha sido quitada, there is no longer an ignorant fancy. ya no hay una fantasía ignorante. This fanciful conviction Esta convicción fantasiosa that the unreal is real de que lo irreal es real is deep rooted by repeated imagination. está bien enraizada por la imaginación repetitiva. He says what's deep rooted by repeated imagination is Lo que está enraizado por la imaginación that the mind es que la mente believes cree that the unreal manifests itself. que lo irreal se manifiesta solo. It's like all of us Todos nosotros fell under this illusion. caímos ante esta ilusión. If I think about it, I'm creating, it's manifesting. Si yo lo pienso, se está creando y se está manifestando. So I'm manifesting what I call my own reality. Así que yo manifiesto lo que digo mi propia realidad. Basically, what he's pointing, Yoga Vashista, Básicamente lo que él está señalando it's only because of deep-rooted, repeated imagination. es solo por una enraizada, un enraizamiento de imaginación profunda, Repeated repetida. Imagination that the mind believes that the unreal manifests itself. Que la mente cree que lo irreal se manifiesta solo. The mind has to cut this spell, this hypnosis. La mente tiene que cortar esta hipnosis, este hechizo. No creation No, ninguna creación takes place in the Supreme Being toma lugar en el Ser Supremo or the infinite consciousness. o la infinita conciencia.
An infinite consciousness Una infinita conciencia is not involved in the creation. no evoluciona en la creación. Involved. No está involucrada con la creación. In truth, there is no creation, En la verdad no hay creación and therefore no division at all. y por eso no división en absoluto. Let's sit a little bit. Vamos a sentarnos.